everyone, welcome to my channel. Today is our first video and I'm so excited. Alright guys, this is the juice that helped me when I was doing my diet. Okay, this is all the ingredients we're gonna need. Nou pral coupe yo, mette tout ingrédients sa yo ensemble pour nous capable faire jus, ok? Nous mettons un petit caldo tout petit juste pour aider blender à mâcher, of course. We add the cucumber. And nou fin mette cucumber a, and nou mette spinach. Nou ka mette nepot sa nou vle a avan ti moun. As long as we blend all this together. Ok? Le nou fin mette yo, nou blende yo. Don my little blender, ok ti moun? M toujou fè un ti kal. Paske se pou mwen msel, m toujou fè jus. M toujou fè un ti kal. But m te mette anpil ingredient fwa sa. Paske gen kameraman nan la ki bezwen goute nan jus. M oblije mette anpil. So yeah, m tou use ti blender sa, si nou vle nou ka use un gros blender, n'importe sa nou vle. M toujou use ti blender sa, paske pou m tou bwel la dan ou fwa, ok? Make your life easy, ti moun. We don't have to ale pou lot cup pou nou mette and all that, you know what I mean? So, yeah, we're gonna add the peach. That's peach. Nou ka mette green apple, ti moun. Nou ka mette pomme. Nou ka mette n'importe fruit ke nou vle pou nou leve gouan. Nou ka mette kiwi. Nou ka mette tout bagay nan jus a ti moun. Kon sa tou nou ka blende yo seulement kon sa m kon pa gen fruit m pou ko ale nan market. M jis blende celery an, avek cucumber an, avek spinach nan ansam. Then we good. And, okay, I had to cut that celery. Parce yo tro long. Had to cut it and put it back in the blender. Okay, everything together. Jus a vreman bon ti moun. So, lè na fè yon diet ti moun, nou vreman, pou pèdi poa, nou vreman bezwen gade sou ki sa nap manje. It's not just going to the gym. You have to watch what are you eating, guys. And si nou gen plus kesyon, nou kapab ale nan komante a, pose kesyon, suggestion and everything that you guys have. Et puis, na pote repons pou nou nan yon next video. Paske nan channel la nou pral pale de tout sa ki te ede m pedi poa yo. Tout sa nou te manje, tout sa ke nou pat manje tou. Et puis, ki te ede nou pedi kantite poa ke nou te vle ya nan exactement 3 mois. Yes, nou te pedi poa ke nou vle ya exactement 3 mois. Cause I had a C-section, I couldn't go to the gym. So, mwen te fel, mwen te perdi poa san ke m pate ale nan gym avek selman sa ke map manje chak jou pandan 3 mois sa il te mache pou mwen. And I hope li mache pou nou guys. Jia bel guys, epi li bon. So, pa bliye, abone a channel la, like, epi pataje. See you next time.